Okay, so welcome back everyone. Yeah. So in the Mahamudra approach, by recognizing our essence of the mind, the next is the how to say our the white mind is a jealousy or in base arising, and then just be aware or recognize it, and then this mind again relax it. When this mind is relaxed, then your mind is the emptiness and is the clarity, and you recognize, and that we call it what we call wisdom, or all accomplishing wisdom we call it. So as I say earlier, so meditation is the how to say this this mind doesn't manipulate it, anything with your emotions. Remain completely calm and relaxing, you know nothing manipulation, and then more relaxing, and then it appears its own color, which is emptiness, and which is nature of the color is emptiness and clarity, and you recognize that's a more essential we're talking about here. So how you understand emptiness, as I tried to explain emptiness meaning, once you relax it, your mind becomes openness and space. That we call emptiness. Empty meaning is not empty of something, because it's becoming open. Right now, when your mind is so manipulating, your mind is not in its openness and spacious. Your mind is narrow-minded, because your mind is not open. Your mind is concentrating and blaming or one dimension, so manipulating. You understand? When your mind is doing nothing manipulation here in emotion, and your mind is relaxing, and there's openness, spacious by itself. It open. You don't have to make emptiness. You don't have to make openness, because it will become itself, because there's space in it. Because your mind never, what you call narrow up, because it's creating space by itself. Understand? Yeah, the mind is clear itself, because it's like when you don't manipulate anything, your mind is clear itself. Like water, we give traditional example, water. When the water you don't stir it, your dust is not dancing anymore in the water. Your water is no dust anymore, becoming pure and clean. Same, your mind is always in the state of the water. The water is always clear and clean, because there's no dust. You don't stir it, the dust all settle it. Same. Yeah. Ja, und wenn wir dann zu der negativen Emotion von Eifersucht oder Neid kommen, dann ist das die gleiche Methode. Wir nehmen es gewahr, wir nehmen diese Emotion wahr, und der Geist entspannt sich da hinein. Und dann ist der Geist in dieser Leerheit und Klarheit. Und Leerheit bedeutet in diesem Fall nicht, dass wir den Geist leer machen müssen von etwas, sondern das ist Leerheit, darüber haben wir heute Morgen auch schon viel gesprochen, ist diese Offenheit, dieses eben nicht Engstirnigkeit, und wir müssen da nichts klar machen, weil es von Natur aus schon leer und klar ist. Also es ist sozusagen, wir müssen eigentlich nichts tun, und wir nehmen das einfach nur wahr, und das ist dann die Weisheit, die alles vollendete Weisheit, also die sich da dann transformiert. Diese Emotion transformiert sich in diese Weisheit, und wir sind dabei einfach nur komplett ruhig und entspannt, und dadurch wird sich dann automatisch diese Natur von Leerheit und Klarheit erscheinen. Und der Geist ist eben schon klar aus sich selbst heraus. Und da gibt es ja dieses Beispiel wie Wasser, was auch immer klar und sauber ist und nicht von dem Dreck sozusagen, der in dem Wasser ist, der setzt sich von selbst. Das Wasser wird sozusagen auch klar, aber war auch immer schon klar.
So likewise, in the next hour, the ignorance we talk about. So ignorance or our confusion state of mind, which is the unclear state of the mind, this we call ignorance or the stupidity mind, you know. So your mind is stupidity, you know, in a sense, and then recognize, oh, my mind is state of stupidity, or mind is state of unclear, mind is a state of the clearness. Once you recognize, and then this mind just you relax it, you know, and this mind doesn't manipulate. Yeah, you're stupid because you don't know anything. You are misunderstanding. Blah blah blah. Your mind doesn't say. You're just relaxing it, and then become open by itself, and become clarity itself. That we call emptiness and clarity. You know, you recognize it within this mind here, and this ignorance dissolve or melt into this wisdom, and that dissolving wisdom we call wisdom of Dharmata. Dharmata meaning, how to say, the suchness or thatness, or the wisdom as the nature as it is, or whatever, yeah. You know, or like a space like wisdom, or so just giving a little bit, you know, idea of Dharmata. So, because our all negative emotions is the basis on the ignorance, because of the cloudy, unclarity, misunderstanding, confusion, and then we becoming all sorts of attachment, all sorts of what you call jealousy, all sort of ego, all sort of anger. You know, when this mind itself is no ignorance, and this other negative also will not there actually. So we call it ignorance is the root of other negative emotions. Once we are misunderstanding, and then it's hard to get back to the clarity back. It's so difficult because we believe so strongly, you know, in normal life also. Und wenn unser Geist eben in diesem Zustand von Unwissenheit ist oder von ja, so eine Art Dummheit oder Unklarheit, dann nehmen wir das auch wieder nur wahr. Oh, mein Geist ist gerade irgendwie unklar, und verstricken uns eben nicht in dieses, ja, der ist jetzt unklar, weil aus dem und dem Grund, sondern einfach nur gewahr sein und da rein entspannen, und dann wird es sich von selber öffnen, und wir werden diese Leerheit und Klarheit erfahren, und dann wird eben, und das ist das, was sich eigentlich in dieser Weisheit dann verwirklicht. Und hier haben wir dann die Weisheit von Dharmata, und um davon so eine Idee zu kriegen, das ist so, wird oft genannt als Soheit auch bezeichnet, oder so eine Art raumgleiche Weisheit. Und die Unwissenheit ist wirklich die Basis aller negativen Emotionen, es ist wirklich die Wurzel, das Wurzelgift, und durch Unwissenheit entstehen alle Arten von negativen Emotionen, Ärger, Eifersucht, Anhaftung. Wenn da keine Unwissenheit ist, dann ist da auch sind da auch keine negativen Emotionen. Yeah. So through this essential point of a Mahamudra meditation, to recognize mental poisons, negative emotion, is the not emotion, is the wisdom itself. No? And that we call the poisoned is the medicine itself. We call it here, because once you recognize it and you relax it, it doesn't become a medicine anymore. It doesn't become a poison anymore, because become a poison because of this manipulation. But when this is really relaxing, there's no poison anymore. Even this poison is become a medicine here when you relax. So this is the whole picture here. See, meditation is not that you wanted to understanding this mind. Meditation is how you don't interfere your mind and just relax it, and then you understand nature, what it is the emptiness and the clarity. And that's the essential recognition we talk it here. I think mostly people misunderstood meditation, meaning
you're doing and following this. No, that's because this is how you manipulate your interpretation. Interpretation is not the really it is. Interpretation is just a interpretation, as I say, your misinterpretation of others, what others feeling. But if you manipulated yourself, and that's you're making picture of yourself, and you don't know what the other people are wanted to say. You understand here? Same way. So when this is manipulating and interfering, and then you wanted to understanding this, so this we don't call a meditation here. Because this is becoming idea. Idea is a unlimited. You have a next idea tomorrow. You have a next idea. You have that. You can go on. Lot of idea, which is real. It's not done anything's real. It's just a dreaming or imagination. But the real is just open and relax. You see it. One relax into you see, there's just openness and clarity, and you become more clear. So it's simple. Und das ist wirklich der essentielle Punkt von Mahamudra, dass wir wirklich die negativen Emotionen gewahr sind, und dann werden die negativen Emotionen sich in Weisheit transformieren. Und das ist so wie... No transformation language, I will not use it here, is to recognize negative emotion itself is the wisdom. Ja, also transformieren ist hier nicht an dieser Stelle nicht der richtige Begriff, sondern die negative Emotion wird selbst als Weisheit sich zeigen oder erscheinen. Ja, erkennen. Also man, oder ja, sich selbst werden als Weisheit erkannt. Es ist dann wie wenn Gift zur Medizin wird. Und The gift itself becoming medicine. das Gift selbst wird zur Medizin. Und ja, und im Prinzip hängt es so ein bisschen viel damit zusammen, wie wir ja, mit das Problem ist, dass wir einfach immer denken in der Meditation, wir müssen etwas tun, und wir sozusagen immer mit diesen negativen Emotionen in Kontakt treten und mit denen dann sozusagen in so eine Art Diskussion treten und immer so viel da rein interpretieren und manipulieren sozusagen. Und das ist das gleiche Beispiel, wie wir vorhin hatten, wenn wir eben nicht richtig zuhören und anderen etwas reininterpretieren wenn andere uns etwas erzählen. Und so, ja, so ähnlich ist es dann, dass wir dann immer irgendwie eine Idee oder ein Konzept haben, aber das ist alles eben nicht real. Es ist wie ein Traum oder nur eine Vorstellung. Yeah. So So I'm speaking is here. What I'm saying is how to say here in the essence of the Mahamudra teachings and the Dzogchen meditation, to recognize the essence of the negative emotion is to, how to say, just be aware of it, and once you aware it, you just relax it. So that's the whole essence I'm talking about. You know, once you relax it, so this mind will never interfere and manipulate the emotion itself, and therefore they don't become a negative anymore. Is it just that emotion becoming just pure emotions, because there's no manipulation from interpretation from here. And then slowly it melts into one's state of emptiness and clarity. That was I'm talking about. The main point is here. Ja, und der Hauptpunkt, den Lama hier erklären möchte, ist eben dieses, dass wir die Essenz der negativen Emotionen erkennen und einfach nur gewahr werden und uns da rein entspannen und eben nicht manipulieren oder interpretieren und sozusagen diese Emotionen reinlassen und die dann wirklich dann auch als Klarheit und Leerheit erscheint.
oder Leerheit oder Klarheit sind vielleicht besser, scheint ist ein bisschen, keine Ahnung, richtige Wort, aber trotzdem ist okay. So, how to say now? Yeah. So here in the Mahamudra meditation is to see the more you have anger, the more you have attach, more you have a jealousy or arrogance or ignorance. At the same time, you could introduce yourself to recognize and relax with it, and introduce yourself as the essence and recognize emptiness and clarity itself, That meaning the more you have anger, the more you are ignorance, the more you are jealousy, at the same time you are awakening at the same state. I think mostly people misunderstood wisdom is to not to have anger, not to have a jealous, not to have a not to have a not to have a any negative favors, because it's the absence of. We're not talking absence. We're talking about the presence of a negative emotion, but you recognize and you take that energy into awakening state of emptiness and clarity itself. Not that you becoming absence of that. And therefore, we are so much fear of negativism. No, we're not fear. We welcome and recognize it, and you relax it, and you taking the energy and how it is to awakening state. So in a simple language meaning here. I think mostly people are misunderstanding, when I'm talking about emptiness or the meditation wisdom meaning, I have a problem with the negative emotions. I should get out of that. I should be free that way. I should, I don't know, we should remove from me. It's not that kind of things. So it is sort of like integrity is there. It is sort of like a, how to say, become a oneness is there. Is a sense of like becoming more integration, as I say earlier, but at the same time, you becoming oneness. So when you enlighten, we're not talking about enlightenment meaning you are absent of anything. No, we are talking about the life and the light, but you are not affected with the negative surrounding. So you are blooming, but like a flower, but the grasses doesn't block you to bloom. So we're talking about a mental state. But I think people talking enlightenment is, there's a flower without any ground, without any grass, without any, that's not beautiful. Just a flower. You need a garden, which is so many grass, but they help you to grow the flower. So. Erstmal übersetzen, ne? So, ja, okay. Ja, und es gibt, also viele Leute denken ja, Weisheit ist wirklich, sich sozusagen von diesen negativen Emotionen zu befreien oder einfach frei von negativen Emotionen zu sein, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Also es geht darum, die zu integrieren und sie sozusagen vielleicht sogar als Potenzial zu nutzen und die Energie dieser Emotionen zu benutzen, um den erleuchteten Zustand zu erreichen. Und eben keine Angst davor zu haben, sondern sie willkommen zu heißen und wirklich ihre Energie zu nutzen, um zur Erleuchtung zu gelangen. Und vielleicht könnte man das auch vergleichen mit einer Blume, die sozusagen nicht behindert wird von dem Gras, von dem hohen Gras, was um sie herum wächst, aufzublühen und zu erblühen und sogar vielleicht durch das Gras, was diese negativen Emotionen dann eben sind, sogar gefördert wird in ihrem Erblühen. Und, aber oft wird es eben so gesehen, dass diese Blume, dass es eben keine negativen Emotionen gibt, also kein Gras und einfach nur so trockener Boden und diese Blume da ganz alleine steht. Aber so ist es nicht gedacht. Ja, was ist deine Frage?
always be there, or will they disappear at some point? That's what I'm saying, no? Normally, negative emotions here, but if there's no manipulation from here, it just come and go, it just come and go, it just pop up and go, pop and go. It's just a moment I was checking Alice. But because of this manipulating, it stay longer. When this is not manipulating anybody, when you relax it, so it's just pop and go, pop and go, pop and go. It's just a They get moment. Weaker. We don't go weaker, it's just a moment. Moment you cannot catch it. So. Also die Frage war, ob diese negativen Emotionen irgendwann einfach verschwinden. Namana sagt, oder hat es ja auch so erklärt, dass es eigentlich eher wie so ein momenthaftes Erscheinen ist. Die kommen und gehen, kommen und gehen, kommen und gehen. Das ist immer nur ein Moment, der auf den nächsten folgt. Und solange wir uns da nicht mit verwickeln und nicht manipulieren, werden sie auch nicht stärker. Yeah. Yeah, understood. Yeah. So my main point of a meditation is all the main point of meditation. I think we need to understanding this mind and these negative emotions here. So this mind should not interfere and manipulate here, and try to relax it, and therefore it will melt into one. And once you melt it, you experience emptiness and clarity. And that was I was trying to talk all things here. Ja, der Hauptpunkt dieser Meditation oder dieser Methode ist eben wirklich nicht sich zu verwickeln, verstricken, interagieren mit dieser Emotion, sondern einfach sie nur gewahr sein und entspannen. Und dann wird es eben, wenn die einfach sich ineinander zu verschmelzen und sich als Klarheit und Leerheit äußern oder Klarheit und Leerheit erscheinen. Yeah. So that is we calling your mind essence is the emptiness and the clarity. That's the nature. That's the absolute. We call it here. Not that you are creating emptiness. That you are creating, your clarity. We're not talking about like a space. Space nobody created. You're just in this space. You're in emptiness. You're in clarity. Here meditation meaning. You don't create it. Therefore, you feel it. You recognize it. And that's not talking about in meditation here. Oh, so many space, so many light. You recognize and be in it. Just idea is. You don't create this space. You don't create this light. Is it daylight? Is automatic there. You just recognize. Your mind is the emptiness and the clarity, like this room space and the light you recognize. And you be in it. Und das ist dann wirklich die absolute Wahrheit. Also die Natur des Geistes ist Klarheit und Leerheit und Einheit und muss nicht erschaffen werden. Das ist wie dieser Raum. Der Raum muss auch nicht erschaffen werden. Wir sind in dem Raum. Der Raum ist da oder Licht, Tageslicht muss auch nicht erschaffen werden. Es ist einfach da. You understood, yeah? So that is the fundamental state of a mind or nature of the mind. You should be and recognize and rest. In the meditation meaning here. All other, you are not in that state, or whatever it arises, your imaginations, we call relative meditation. For example, we have so many mattress and so many, wall picture and all is a relative appearance in the space. Example. Und das ist wirklich diese grundlegende Natur unseres Geistes und
alles andere, also alle Erscheinungen, alles was erscheint, wie hier zum Beispiel in diesem Raum, die Matratzen, der Altar, das ist auf der relativen Ebene, Yeah. das sind nur All Erscheinungen. is there in the space. Und alles ist in dem Raum, im Raum. No, in this room. If this room is not there, other thing will be automatically not there. If there's no room, and then you cannot feel. You can put in this into this room. Wenn der So Raum nicht that's da ist. we can understanding. Absolute is the space here and room. And relative is what you put in the room. What you bring in the room. So, yeah. Therefore, in the Mahamudra meditation, we don't focus so much on what you put in the room. We focus what is in the room. What's the room itself? We focus here. Absolutely. You can bring anything you want. It's up to you. We don't worry about it. We worried how much space is there, how much light is there. We wanted to recognize. So, Und wenn der Raum nicht da ist, kann eben doch alles, was in dem Raum ist, nicht da sein ohne Raum. Und so kann man das auch erklären, das ist sozusagen der absolute Ansatz ist wirklich der Raum und die relative Ebene ist die Dinge, die in dem Raum sind. Und deswegen sind wir in der Mahamudra-Meditation auch nicht so interessiert an den ganzen Dingen oder Erscheinungen, die in dem Raum sind, sondern eher an der Frage, was ist der Raum und was ist das Licht? understood, yeah? So that's, I think, when we talk emptiness, something like that. We're not talking emptiness, something, nothing is there. So reden wir über die Leerheit. Das heißt eben nicht, die Leerheit bedeutet nicht, es ist leer von etwas. You understand, yeah? Because see, emptiness meditation, what you understand, just to make clear, yeah? See, negative emotions, this I talk, yeah? Negative emotions, this there, and your mind is there, yeah? And therefore you recognize, oh, negative emotion is there, arising, and you're relaxing, and it's becoming open by itself, became clarity, that we call emptiness here. Not that you are making empty like that, no, we're not doing anything here. I think most of the people understand, you have destroyed, this is emptiness. No, we are not doing like that. And that's your idea. You cannot make emptiness, so like that. You cannot make space. You should feel it. You should be there. That's it. Same we are doing here in the meditation. So. Ich einmal kurz ja, und so ist das in der Meditation, dass man eben die Emotionen wahrnimmt und einfach entspannt und eben nicht denkt, man müsste jetzt die Emotionen leer machen oder man müsste etwas leer machen. Und wir wollen aber immer die Leerheit erkennen, oder die Leerheit als Konzept sozusagen sehen. Und das geht aber nicht. Wir können die Leerheit nur erfahren. Ich wollte fragen, mit dem Aspekt der Klarheit und ob es da habe ich gedacht, ist eine enge Verbindung zur Shamatha-Praxis. Yeah. So clarity, we have so many meaning. Here in the Mahamudra, we are not talking shamatha way. We are talking about, because this clarity is there like light by itself. We are not talking about you are making the state of clarity here in the shamatha way. We are talking what it is. We are talking about here. Okay. So emptiness and clarity is same here. What I am talking about. Ja, und der Mahamudra-Methode ist vielleicht ein bisschen anders als bei Shamatha. Da geht es wirklich darum zu sehen, was ist. Also wir versuchen die Klarheit zu sehen, wie sie ist und sie so sein zu lassen. Und vielleicht im Gegensatz zu Shamatha, wo wir versuchen, im Geist zur Ruhe zu bringen, aktiver. Yeah.
you know, because in the daylight nobody created here, you know, it's there. You just recognize and be. You know, such it also. That's in the Mahamudra meditation we explain your mind becoming more, you know, the thought all dissolve and your mind you create. We don't talk here. You know, so this is the relative method I talk, you know. So shamatha is more. Here is absolute meditation. Absolute is you're not creating anything. You just simply recognize and be. So, and that's the nature. Ja, und Mahamudra ist ja eher so eine absolute Methode, wo es einfach darum geht, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und in Shamatha geht es vielleicht mehr darum, um so eine Stufenweise, dass sich etwas auflöst oder der Geist sich zur Ruhe setzt